Okay, so we'll start now. Okay. All right. So what are we going to do today is the whole validation logic. We'd go into the validation logic. All right. Validation logic plus આપણે જે ગઈકાલે એક પ્રોબ્લેમ ફેસ કર્યો હતો જ્યાં આપણને Node.js ના સર્વર સાઇડ થી આપણને _id મળે છે જ્યારે our system is expecting id itself. All right. So there are certain operators as far as RxJS is concerned which we would be going to use at this point. And એના પછી we'd go on to the server side for the validation logic. All right. Okay. So first we'd go for the client side and then server. A validation implemented as middleware is what we are trying to do. All right, on the server. Okay, so what we would do is copy this. આ કેસની અંદર we would like to first install everything on the client. અને MongoDB server પણ start કરી દઈએ આપણે. Okay. And we would also like to get things installed on the server side. હવે આ કેસમાં થાય છે શું કે આપણે ત્રણ સર્વર્સ રન થશે. એક તો પેલું ફ્રન્ટ એન્ડ નું ડેવલપમેન્ટ સર્વર છે, then our actual backend server that is Node.js and a MongoDB server for the databases. So generally what happens is that all these three servers are at three different machines itself most of the time. And front end તો કદાચ એવું પણ બને કે અલગ લોકેશન ઉપર પણ હોય. But હા backend અને જે database અને જે API servers છે આ બંને possibly same network માં હોય છે. Alright, so that એનું જે latency છે એ ઓછી રહે. કારણ કે તમે વિચારો કે backend કદાચ US ના કોઈ region માં હોય ને Node.js જે છે એ ઇન્ડિયાના કોઈ સર્વરમાં હોય તો એ થ્રુપુટ બહુ ઓછો આવે, એટલે તમને એટલું બધું દેખાય નહીં visually, but it is better that database server and the API server has to be in one same network possibly, અથવા at least same region. Right, તો આ વસ્તુ જોવી પડે. અને પછી front end would depend, કારણ કે front end કેવું છે કે એ તમારે થોડુંક સ્પીડમાં જોઈતું હોય છે તે યુઝરને, તો ઇન્ડિયાના યુઝર્સ જો હોય તો પછી એને ઇન્ડિયાની બાજુના કોઈ સર્વરમાં રાખો તો ચાલે. So that is also some decisions, એટલે એ તો સર્વર વાળાનું કામ છે, આપણું બહુ આમાં કામ નથી. But anyways, npm start, it will start up the node1 server, and this would go for ngserve. Be connected. Let's wait for ngserve to happen. Okay, so we go for localhost 4200. This is all okay, but problem is here. બરાબર છે? So we all know what is the problem. Let's see what we can do. Now on the front end, and I'm not going on the back end first. અચ્છા, એ પણ ચાલુ કરતા પહેલા I'll just list down what we are going to do. એક તો એક operator છે which is called map. There is also another operator called filter, and there is also another operator called off. Right, that is called observable function. એવું કંઈક નામ છે whatever. So there are three operators in Rx, that is reactive X programming. All right, જે આપણે use
I guess ખાલી map જ use થશે અત્યારે, but operators થોડાક જે useful છે એ તમે ખાલી note down કરી શકો કે operators in RxJS, there are so many by the way, any official documentation ની અંદર તમને બધા મળી જશે, but we would be using map. There is also something called filter, and there is also something which is a different scenario altogether in a OF કહેવાય. Right, that would help you to create an observable. જેમ કે JavaScript ની અંદર આપણે new promise કરીને આપણે promise create કરી શકીએ. Observable is not something that is part of JavaScript. એ એક સેપરેટ RxJS ની લાઇબ્રેરી છે કે જે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવામાં મદદ કરે છે. તમારે observable create કરવું હોય તો observable OF operator થી observable create કરી શકો તમે, જેને તમે subscribe અને એ બધું કરી શકો. Alright, so map and filter would be the methods that we'll be using. And map and filter में जो तो JavaScript માં એક array.map function છે અને એક array.filter function પણ છે. Alright, so it is almost the same concept here as well. Observable ના પણ map અને filter આ બંને functions છે કે જે તમારા observable ને mapping અથવા તો observable નો data map કરવામાં તમને મદદ કરે અને filter કરવામાં પણ તમને મદદ કરે. Alright, so there is one method that we'll be going for is .pipe, and this pipe method is in the lines of .subscribe. જે આપણે ઓલરેડી જોયું છે .subscribe ની જગ્યાએ તમે .pipe યુઝ કરી શકો. It would act as a middleware at that point. એટલે generally થાય કેવું કે હું એક રિક્વેસ્ટ કરું છું http get request that is returning me an observable. તો એ observable ને હું .subscribe કરું એના પહેલા હું જો .pipe કરું તો એની વચ્ચે મારે કઈ પ્રોગ્રામિંગ કરવું હોય તો હું કરી શકું એ pipe method. So that is the place where I would be changing the key. જે pipe method ની અંદર એક map method આપણે યુઝ કરશું અને એ રીતે આખું થશે. તો pipe is basically sort of interfering with your response. તમે સબસ્ક્રાઇબ કરો એના પહેલા તમે પાઇપ ની અંદર ડેટા પ્રિપેર કરી શકો. ઓલરાઈટ, સો ધેટ ઇઝ વોટ વી વિલ બી ડુઇંગ. સો વિલ સી પાઇપ ની અંદર ઘણી બધી મેથડ્સ, એટલે આ જાણે કે આપણે એક એક્ઝામ્પલ જોઈએ પાઇપ નું, પાઇપ કઈ રીતે ચાલે. If we talk about an example, all right, so if we for example go for get returns an observable, for example, okay, એક observable return કરે છે, અહીંયા આપણે API URL માં get કરીએ છીએ. જનરલી આપણે શું કરીએ, observable return થતું હોય કઈ મેથડ આપણે યુઝ કરીએ છીએ, અત્યાર સુધી શું યુઝ કરીએ છીએ, બરાબર છે, .subscribe, જેમાં આપણે સક્સેસ અને એરર ફંક્શન કરીએ છીએ, બરાબર છે. Now what you can do is before subscribe and after request તમે એક વચ્ચે pipe નામનું ફંક્શન યુઝ કરી શકો. Right, this pipe is basically તમે આ પાઇપ જે ફંક્શન છે ને તમે એકચ્યુઅલ પાઇપ તરીકે ઇમેજિન કરો. કોઈ પાઇપ હોય, બરાબર છે, જેની અંદર વચ્ચે ફિલ્ટર્સ રાખેલા છે કે ભાઈ ડેટા તમારો એક સાઈડ થી જાય છે પાઇપ ની અને બીજી સાઈડ થી આવે છે. ઓલરાઈટ, તો વચ્ચે એક ફિલ્ટર છે કે ભાઈ એમાં કઈક વસ્તુ થવી જોઈએ, પછી એક બીજો ફિલ્ટર છે ત્યારે બીજી કઈક વસ્તુ થવી જોઈએ. તો આ એક પાઇપલાઇન જેવો જ ફંડામેન્ટલ છે. ઓલરાઈટ, સો ઇન ધીસ કેસ પાઇપ ની અંદર હું જે યુઝ કરવાનો છું મેપ ફંક્શન છે. લાઈક પાઇપ ની અંદર મેપ ઓપરેટર યુઝ કરી શકો, તમે ફિલ્ટર યુઝ કરી શકો. આ એક ફિલ્ટર્સ છે, મેપ ઇઝ વન પ્રોસેસ, પછી ફિલ્ટર એક અધર બીજી પ્રોસેસ છે, એમ કરીને એન્ડમાં તમને તમારો ડેટા મળશે અહીંયા. ઓલરાઈટ, અને ફોર એક્ઝામ્પલ ઇફ યુ આર ગોઈંગ ટુ ગો ફોર મેપ, ઓકે, ધેન વી કેન ગેટ ધ ડેટા ઇન ધ મેપ. અને આને જે કોલબેક ફંક્શન છે આપણો એ પ્રેડિકેટ ફંક્શન કહેવાય બેઝિકલી. આને આ જે ફંક્શન છે એ તમારા ડેટાને કંઈ પણ મોડિફિકેશન કરી શકે. અહીંયા હું પેલું આઈડી ઇનપુટ કરી અને પેલું અંડરસ્કોર આઈડી કાઢી શકું. Then I can return the data again. So that is basically the map functionality. All right, ખ્યાલ આવ્યો છે? Okay, so થશે શું રિઝલ્ટમાં કે આ સબસ્ક્રાઇબ ની અંદર તમને આ પાઇપ થયેલો ડેટા મળશે, પાઇપ ની થ્રુ ગયેલો ડેટા મળશે તમને, જે સબસ્ક્રાઇબ મેથડ છે એની અંદર. Alright, so here we are just going for that map functionality કારણ કે મારે array.map sort of functionality implement કરવી છે. Alright, તો array.map method બધાને ખ્યાલ છે, જાવાસ્ક્રિપ્ટ ની array.map method, right? તો એ પહેલા આપણે જોઈ લઈએ. Alright, let's see those two methods, array.map and array.filters, very important ones. જે આ જો સમજવું હોય તો તમને એ મેથડ્સ વધારે ખ્યાલ આવશે, તો કામ લાગશે. Anyway, so for example if you want to check the JavaScript methods, like array.map and array.filter, પછી એક array.forEach છે, બરાબર છે, પછી એક array.reduce છે. There are so many methods, right? Array.
ઘણી બધી છે, ઇન્ડેક્સ ઓફ કરીને છે, એરે ડોટ લેન્થ પ્રોપર્ટી છે, there are so many things, બટ આપણે મેપ અને ફિલ્ટર ઉપર જોઈએ શું છે. ઓલરાઈટ, સો let's take it to a separate map filter thing itself. Alright, actually dot demo creation, but it doesn't actually matter. માં જ રન કરવાના છે તો કોઈ પણ ફાઇલ નેમ હોય છે. We will open it in our editor. So હવે મારો પ્રોબ્લેમ સ્ટેટમેન્ટ અહીંયા એ છે કે મારી પાસે એક એરે છે var marks is equal to or no var result નો જે એરે છે ને એની અંદર સ્ટુડન્ટ નું નેમ, તો સ્ટુડન્ટ જેની અંદર ફોર એક્ઝામ્પલ રવિ રાખીએ આપણે, અને સ્ટુડન્ટ ના માર્ક્સ છે, બરાબર છે. ઓકે, પછી આપણે બીજો કોઈ 3 સ્ટુડન્ટ લઈ લઈએ. વેદ નું નામ રાખી દઈએ, વેદ ને આપણે 4 માર્ક આપી દઈએ, બરાબર છે. આઉટ ઓફ 20 ની પરીક્ષા હશે, બરાબર છે. ઇધર પછી એમ થાય કે 50 માંથી એટલા જ. ઓલરાઈટ, એટલે 5 4 ઓકે. પછી મને વેદ નું નામ યાદ રહે છે પણ બાકી બધા નામ ભૂલાઈ, એટલે આપણે વેદ જ રાખીએ, બાકી બધાને જવા દઈએ. એક યુઝર બીજો જોન રાખી દઈએ, બરાબર છે. સ્ટુડન્ટ એક્સચેન્જ માં આવેલો. ઓકે, તો ટી ઓબ્જેક્ટ, બરાબર છે. હવે મારે શું કરવું છે કે આઈ વોન્ટ અ રિઝલ્ટ ઓબ્જેક્ટ, સોરી રિઝલ્ટ એરે ઓફ ઓલ ધીઝ ઓબ્જેક્ટ્સ, બટ સાથે સાથે આ જે ઓબ્જેક્ટ જે છે સ્ટુડન્ટ પછી માર્ક્સ વાળું, અને આની અંદર મારે એક પર્સન્ટેજ નામનું એક ફિલ્ડ એડ કર્યું, તો એવરેજ માર્ક્સ નામની એક ફિલ્ડ એડ કરવી છે દરેક ઓબ્જેક્ટમાં. ઓલરાઈટ, એવરેજ માર્ક્સ નામની ફિલ્ડ એડ કરવી છે. તો લોજિક શું હોઈ શકે આ કેસમાં? મારે શું લોજિક લગાડવું જોઈએ? બરાબર છે, આપણે લૂપ દોડાવી દઈએ, ઇટરેટ કરીએ અને એક એક લઈ અને એક નવો ઓબ્જેક્ટ અથવા પેલું ક્રિએટ કરીએ સ્ટુડન્ટ. સો એસેન્શિયલી ઇટ વિલ બી સમથિંગ લાઈક ધીસ કે ભાઈ var new result is equal to a blank array, પછી result dot for each is a loop, બરાબર છે. અને તેની અંદર એક રિઝલ્ટ મળશે. અચ્છા, એટલે આ છે ને એકચ્યુઅલી રિઝલ્ટ્સ છે, રાઈટ, because it is multiple results. So results dot for each એની અંદર એક રિઝલ્ટ આપણે લઈએ. ઓલરાઈટ, પછી હું શું કરું કે ભાઈ result dot marks, આઈ થિંક જાવાસ્ક્રિપ્ટ માં છે ને એવરેજ માટેનું છે જ એક, જોઈએ એક જ મિનિટ. એવરેજ નહીં હોય તો પછી આપણે જાતે કરવું પડશે. ઠીક છે, તો જાતે જ કરે, કઈ નહીં, વિલ ડુ ઇટ ઓન आवर ओन. સો વસ્તુ શું છે કે આઈડ હેવ ટુ જસ્ટ ગિવ ધ ટોટલ ઓફ ઓલ ધ માર્ક્સ અને એ ટોટલ ડિવાઇડેડ બાય કાઉન્ટ ઓફ માર્ક્સ એટલું જ કરવાનું રહેશે, બરાબર છે. સો વોટ આઈલ ડુ ઇઝ રિઝલ્ટ ડોટ એવરેજ ઇઝ ઇક્વલ ટુ, અચ્છા માર્ક્સ નું ટોટલ મારે જોશે, સો લેફ્ટ વાર આપણે રાખીએ, ટોટલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 અને રિઝલ્ટ ડોટ માર્ક્સ, એક રિડ્યુસ ફંક્શન પણ છે, રિડ્યુસ ફંક્શન થી થઈ શકે આવું કંઈક. What this would do is this would give us total. એકવાર ખાલી ટોટલ ને કન્સોલ લોગ કરી દઈએ જોઈએ કે બરાબર ચાલે છે. અરે બ્રેકેટ્સ રહી ગયા.
બરાબર છે. So that is happening. So total we have, and what we can do is simply result dot average is equal to total divided by result dot marks dot length and return result. Oh, return nahi, કારણ કે પૂરી return new results dot push result કરી શકાય ને, and then we can do a console log new results at the end. Okay, so let's just see what it is. તો આપણને એવરેજ બધામાં આવશે, આવું થયું એવરેજ છે. ઓકે, ઓલરાઈટ, બરાબર છે, પર્સન્ટેજ નથી, એવરેજ છે. સો ધીસ ઇઝ આટલું ક્લિયર થયું, બરાબર છે. સો ઇન ધીસ કેસ આપણે જે આ સ્ટેપ કર્યો કે જેમાં રિઝલ્ટ્સ ડોટ ફોર ઈચ કરીએ છીએ આપણે, રાઈટ, અને ન્યૂ રિઝલ્ટ્સ ની અંદર હું પુશ કરું છું એક એક ડેટા, એના જગ્યાએ I can do almost the same thing by results.map, right? ત્યારે results.map કરીએ છીએ. The thing is, like, results.for each, right, would actually not do much. It would not actually do anything where it would not return me anything. So that new result આવું કંઈક કરું, for example, right, results.for each doing nothing at all. બરાબર છે, એલિમેન્ટ ની જગ્યાએ આપણે જે રિઝલ્ટ છે કરતું કર્યા હતા એ રાખી દઈએ રિઝલ્ટ. Alright, I'm not doing anything inside the function. I'm just trying to go for console log new results. બરાબર છે, આટલું કરીએ છીએ. આપણને ખ્યાલ આવશે કે ભાઈ for each function return શું કરે છે આ કેસ. So for each function returns what? Undefined. Undefined JavaScript ની અંદર undefined return કરે છે કોઈ function નો મતલબ શું કે return કરતું જ નથી. Alright, it is not returning anything at all. Alright, other than that, if we go for something like map, alright, results.map, results.map ની અંદર જો હું આને રન કરીશ હવે, rather than results.for each, I'm going for results.map. See what we get here is array of undefined. તો આમાંથી આપણને કંઈક ડેટાને લગતું મળે છે, કારણ કે our data is of the length 3. રિઝલ્ટ જે છે ની લેન્થ 3 છે અને આપણને જે રિઝલ્ટમાં એરે મળ્યો એની પણ લેન્થ 3 છે. The thing is, map function નો જે કોલ બેક ફંક્શન છે, alright, એની અંદર હું જે રિટર્ન કરીશ ને એ આવા રિઝલ્ટના એરેની અંદર જશે. તો હું રિટર્ન 1 કરું છું આ કેસ. તો તમે શું એક્સપેક્ટ કરો છો? ન્યૂ રિઝલ્ટ એરે ઓફ 1 3 વાર, બરાબર છે. So if I do this, get this, if I return result itself, તો ન્યૂ રિઝલ્ટ શું થશે? The result is new result. All right, it will be the same thing. Now all I have to do is simply just calculate this. Over here, આપણે શું કર્યું કે એક field append કરી દીધી. So now if I go for this, see that. All right, so results.map. So this is what is happening. All right, map function પછી reduce function આપણે જોયું. Reduce function reduces your array to one value. અત્યારે આપણને શું કર્યું, આખા એરે ને reduce કરીને આપણને એક total આપી દીધો. એટલે basically a અને b stands for the very first and the second element for the first iteration. પછી next iteration માં second and third element. All right, and so on and so forth. એટલે second and third એ નહીં, but જે reduce function નો result આવે a અને third element એવી રીતે. એટલે એ type નું reduce function. So reduce is another function. Okay, now what I want to do is કે ભાઈ એવા સ્ટુડન્ટ ને ફિલ્ટર કરવાના છે કે જેના એવરેજ માર્ક્સ 10 થી વધારે હોય. ઓલરાઈટ, 10 થી વધારે મળી જશે ને આપણને? મળી જશે, બરાબર છે. I want to only list out those students. I have to filter out all the other students કે જેના એવરેજ માર્ક્સ 10 થી ઓછા હોય એ મારે ફિલ્ટર કરી નાખવા છે. ઓલરાઈટ, so what we do is we go for something like this કે var new results, because new results જે છે એની અંદર જ આપણે પેલું રિઝલ્ટ સ્ટોર કરે છે, તો એની અંદર જ મારે ઓવરરાઇડ કરી નાખવું છે નવો રિઝલ્ટ. સો ન્યૂ રિઝલ્ટ્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ન્યૂ રિઝલ્ટ્સ ડોટ ફિલ્ટર ધીસ ટાઈમ, જ્યાં મને એક રિઝલ્ટ મળશે. રાઈટ, એન્ડ ઓલ આઈ હેવ ટુ ડુ ઇઝ રિટર્ન ટ્રુ ઓર ફોલ્સ. જો મારે આ રિઝલ્ટ ઇન્ક્લુડ કરવું છે રિઝલ્ટના એરેમાં, નવા એરેમાં, તો રિટર્ન ટ્રુ. ના કરવું હોય તો રિટર્ન ફોલ્સ, બરાબર છે. સો ઇફ આઈ રિટર્ન ટ્રુ, આ કેસમાં શું લાગે છે, શું આવશે આઉટપુટ?
બધા. If I return false, એક કઈ નહીં. Alright, so right now it will give me a blank array. બરાબર છે, આટલી વસ્તુ થાય છે. But I have to just return these things dynamically. અહીંયા હું શું return ની જગ્યાએ હું આવું લખી શકું કે ભાઈ result dot average greater than 10. બરાબર છે, return true false કરશે automatically. At this point what are you expecting? 1 વેદ વાળું. બરાબર છે. So map is one function that returns you all the array elements, but એના વચ્ચે તમારે જે કંઈ કરવું હોય તે તમે કરી શકો. Alright, plus result.filter is another function જેમાં જરૂરી નથી કે બધા array elements મળે મને. It all depends on whether in one iteration I am returning true or false. Okay, so આ JavaScript ના map filter functions છે. There is reduce as well, then there is for each as well. There are so many array functions in JavaScript, by the way. And that also tells you કે because આ બધી JavaScript ecosystems જ છે, એટલે reactivex જે છે એ sort of JavaScript પ્રમાણે જ behave પણ કરે છે. તો તમે કદાચ JavaScript પણ સાથે સાથે કરતા હો, જો કે આપણે પ્રોગ્રામિંગ TypeScript માં જ કરવાનું છે. Also TypeScript uses JavaScript a lot. Alright, તો JavaScript ની knowledge હોવી important થઈ જાય આ કેસમાં. તમે NodeJS નું પ્રોગ્રામિંગ કરતા, ઇવન તમે Angular નું ખાલી પ્રોગ્રામિંગ કરતા હો જેમાં JavaScript યુઝ જ નથી થતો, એટલે TypeScript યુઝ થાય છે. But at that point also the knowledge of JavaScript is really important. શું કામ? કારણ કે આવા એક તો લેંગ્વેજમાં તમારો યુઝ થશે JavaScript નો, પ્લસ આવી જે થર્ડ પાર્ટી લાઇબ્રેરીઝ છે એ JavaScript ઓરિએન્ટેડ જ હશે. It's all targeted towards JavaScript programmers. Alright, જેથી કરીને પ્રોગ્રામર્સ ને એટલે જો આ મેપ અને ફિલ્ટર ફંક્શન જે છે એનું નામ એ લોકોએ બીજું કંઈક જ રાખી દીધું હોત ઓબ્ઝર્વેબલ્સ ની અંદર, તો પછી કદાચ પહેલી જ વારમાં રિલેટ ના કરી શકે કોઈ પણ પ્રોગ્રામર. એટલે એ લોકો મેપ અને ફિલ્ટર એવું જ નામ રાખે. નેમિંગ કન્વેન્શન પણ ઓલમોસ્ટ સેમ હોલ્ડ કરે છે લાઇબ્રેરીઝ બીજી જે હોય છે. Alright, so that way learning JavaScript is really important. Alright, અને એના resources ઘણા બધા available છે, you can check that out. ના, એટલે આવી રીતે કરવું હોય તો ચાલે કે ભાઈ ડોટ કરીને ફિલ્ટર મૂકી દો ને. આ ચાલે. This can work. This will also give you one record only. Alright, એટલે પ્રેસિડન્સ પાછું કઈ રીતના થાય છે કે પેલા મેપ નું પ્રેસિડન્સ છે અને પછી ફિલ્ટર નું છે. એટલે મેપ આવશે પછી ફિલ્ટર આવશે એમ બીજા. Alright, so clear છે? બરાબર છે. So this is the way a JavaScript programmer should think, by the way. કારણ કે તમે વિચારો તો આપણે ડોટ ધેન આપણે પ્રોમિસીસ જોયા, રાઈટ, જેમાં હું ધેન ને ચેઇન કરું છું, રાઈટ, એની જેમ હું અત્યારના એકચ્યુઅલી એરે ના ફંક્શન્સ ને ચેઇન જ કરું છું, because we are getting array as the response for the first function. We are chaining another array function to that function. એ વસ્તુ પોસિબલ થઈ શકે. આ રીતે JavaScript પ્રોગ્રામર વિચારવો જોઈએ. Alright, so this is clear. Map and filter, આ કન્સેપ્ટ ને લઈ આપણે ઓબ્ઝર્વેબલ ના ઓપરેટર્સ છે મેપ અને ફિલ્ટર, અને એમાં આ મેપ ઓપરેશન યુઝ પણ થશે, array.map પણ યુઝ થશે. we'll see કે આપણે આપણી પ્રોબ્લેમ કઈ રીતે સોલ્વ કરશું. બટ તમને આઈડિયા આવી ગયો હશે કે આ મેપ ની અંદર જો હું આઈડી ને ક્રિએટ કરી અને અંડરસ્કોર આઈડી ને ડિલીટ કરી અને પછી હું જે ઓબ્જેક્ટ જે છે એ રિટર્ન કરું તો પછી મારો પ્રોબ્લેમ સમવોટ સોલ્વ થઈ શકે. The only problem is કે it would not give you an observable, એટલે પછી હું એને સબસ્ક્રાઇબ નહીં કરી શકું. રાઈટ, તો મારે એવું કંઈક કરવું છે કે ભાઈ મને ઓબ્ઝર્વેબલ જ રિટર્ન કરે જેથી કરીને હું કમ્પોનન્ટમાં સબસ્ક્રાઇબ કરી શકું. Is that clear? Alright, so now we would use this map and filter, or sorry, map itself, type and map from observable. So we'll solve our problem like this. Let's just close this down. Alright, everything else is working. The problem is કે આપણે undefined મળે છે. Alright, it is giving us undefined. So now if I, for example, go into my code, where is my code? Instagram, the client. સર્વર નું કઈ કામ નથી આ કેસમાં. રાઈટ, હવેના પ્રોગ્રામમાં એવું જ થશે કે હું ક્લાયન્ટ સર્વર બંને યુઝ કરીશ. રાઈટ, હવેના બધા પ્રોગ્રામ્સમાં એ ટાઈપનું જ હશે કે ક્લાયન્ટ સર્વર બંને સાઈડથી આપણે કંઈકનું કંઈક કરવાનું રહેશે. રાઈટ, એટલે હવે થોડું મિક્સ થવાનું ચાલુ થશે, એટલે એ થોડુંક રહેશે. બરાબર છે. સિંગલ લેંગ્વેજ હોય એટલે એક ડ્રોબેક રહે કે ભાઈ બંને સેમ જ જગ્યાએ છે, તો પછી ઘણીવાર કન્ફ્યુઝન થઈ જાય સ્ટાર્ટિંગમાં, બટ પછી વાંધો ના આવે. નાઉ વોટ વી ડુ હિયર ઇઝ that post service here, this is the starting point of our data. બરાબર છે, આ આપણું સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ છે. અને અત્યારે હું જે ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન કરવાનો છું, જે આપણું સોલ્યુશન ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરીશ,
એ બહુ જ બેઝિક રીતે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવાનો છે. ઓલરાઈટ, what you should also try and go for is some patterns. એટલે એક ડેકોરેટર પેટર્ન કરીને એક પેટર્ન આવે છે, પછી એક એડેપ્ટર પેટર્ન કરીને એક ડિઝાઇન પેટર્ન આવે છે. તો આ બધાનું નોલેજ હોય ને તો આ ટાઈપનું જે પ્રોબ્લેમનું સોલ્યુશન છે ને વધારે એલિગન્ટ રીતે તમે રાખી શકો. એટલે ફોર એક્ઝામ્પલ અત્યારે હું સોલ્યુશન લાવીશ એ તો સિમ્પલ હશે, બટ આની અંદર તમે જો કદાચ એડેપ્ટર પેટર્ન યુઝ કરશો ને તો આનું સોલ્યુશન બહુ જ સરસ રીતે આવી જશે. ઓલરાઈટ, એટલે વર્ક તો થશે બંને કેસમાં, પણ પેલું જે એડેપ્ટર પેટર્ન વાળું સોલ્યુશન હશે એ વધારે સારું છે. But I'm not going into that. I'm focusing on the very basic concept right now, all right, of operating or of using the operators in the observable. All right, so I would like to go for the map function. Now this is an observable that we get. બરાબર છે, આ observable માં આપણને subscribe method તો મળે જ છે. all right, but there's also a map method available. Oh sorry, there's a pipe method available. બરાબર છે, આ પાઇપ ની અંદર મારે જેટલા પાઇપ્સ નાખવા હોય એટલા હું એના ફિલ્ટર્સ નાખવા હોય એટલા હું નાખી શકું. અત્યારે મારે ખાલી એક મેપ નું કામ છે. alright, so map has to be imported from the observable operators. So I can do this like import map from RxJS/operators. alright, a map operator array.map નથી, RxJS નું એક ઓપરેટર છે map, એ વર્ક કરે છે array.map ની જેવું જ. okay, so now here if I go for map, all right, and map has a callback function. map ની અંદર એક callback function છે. કદાચ હું આને હવે આમાં થોડું પ્રોબ્લેમ ક્રિએટ કરવાનું ચાલુ કરશે કારણ કે આની અંદર કઈ રિટર્ન થતું નથી, કઈ નથી થતું એટલા માટે. but anyways, if I go for a console log of hi, all right, and if I for example અહીંયા રિટર્ન કરી દઈએ આપણે કારણ કે આ મેપ ની અંદર મને એક પોસ્ટ મળશે. all right, and I can return post here. that would solve my problem. એટલે ત્યારે મને એરર્સ બધી નીકળી જશે. what I'm doing is જે પોસ્ટ મને મળે છે એ જ પોસ્ટ ને હું રિટર્ન કરું. essentially everything would be the same, but અહીંયા console log hi થાય છે કે નહીં મારે જોવું છે. all right, so if I check out my console, let's refresh. okay, if I return an object like this, oh get single post છે ને, અચ્છા મારે get single post માંથી કામ આવે. I want to go for this in get posts. Let's get rid of this. Get post. And post. Okay. So now you see, I am on a hi message મળે છે. all right, what we would like to do is કે આ જે પોસ્ટ છે actually post નથી, is actually posts that we are getting, all the posts that we are getting. બરાબર છે. so if I for example do a console.log of posts, you will see I get an array of all the posts. બરાબર છે, એકમાં active false છે પણ એ ચાલશે, કદાચ active false થઈ ગયો. anyway, so see this is happening. the thing is I want inside each and every post જે underscore id જે છે એના જગ્યાએ મારે શું જોઈએ છે id, right? so for that હું બધા પોસ્ટ ની અંદર મારે કરવાનું છે. એટલે અહીંયા હું return posts dot map કરી શકું. બરાબર છે, post dot map કરી શકાય. post dot map જે ફંક્શન છે એ બધી પોસ્ટ થ્રુ પેલું લૂપ થ્રુ કરશે અને પછી આપણને જે કઈ રિટર્ન કરવું છે એ કરી શકશે. so this post dot map is the typical javascript array function that we are using. all right, javascript no array function છે post dot map. so in this case I would get single post now. all right, and અહીંયા હું જો return single post કરી દઉં, right, and everything would error would go, પણ જે છે એ જ આપણને મળશે. all right, what I would want to do is to just do this like post dot id is equal to post dot underscore id. હવે આ કેસમાં છે ને થોડું પ્રોબ્લેમ કરશે અહીંયા. as I said કે આ સોલ્યુશન એટલું એલિગન્ટ નથી. પ્રોબ્લેમ શું છે કે પોસ્ટ આપણી જે રિટર્ન ટાઈપ છે એ પોસ્ટ નો એરે છે. હવે આપણું જે પોસ્ટ મોડેલ જે છે, રાઈટ,
એની અંદર અંડરસ્કોર આઈડી નથી, એમાં અંડરસ્કોર આઈડી આપણે રાખવું પણ નથી, બરાબર છે, જેની અંદર ખાલી આઈડી છે. So this would not give you an error, but this would give you a syntactical error. A property underscore id doesn't exist on the type post, but in the return data we are getting it. એટલે આ વસ્તુ ચાલશે ખરી, alright, but it will just not be the post data type exactly. એટલા માટે આ error આપણને મળે છે. error નથી, but warning છે, warning સાથે ચાલશે આ વસ્તુ. So if I go for deleting post dot underscore id, that field would be deleted as well, right? તો હું શું કરું છું કે રન ટાઈમ પોસ્ટ નો ઓબ્જેક્ટ જે આપણે મળે છે સર્વરમાંથી, એમાં એક આઈડી નામની ફિલ્ડ એડ કરું છું, અને જે અંડરસ્કોર આઈડી વાળી ફિલ્ડ છે એને હું ડિલીટ કરું છું, કારણ કે મારે એની જરૂર નથી. સો આ કેસમાં if I now check, you would see I'm actually getting that ID. If you see below, I'm getting the ID. If I hit this, I'd get that. All right. So આ વસ્તુ ચાલશે હવે. All right. Okay. But as I said કે આ કેસમાં મેં કીધું એમ કે એડેપ્ટર પેટર્ન ફોલો કરવી સારી, એના માટે એડેપ્ટર પેટર્ન શું છે ને એ ડિસ્કશનમાં જવું પડે આપણે. સો એકવાર તમે જોજો કે એડેપ્ટર પેટર્ન શું છે અને આ કેસમાં એડેપ્ટર પેટર્ન થી સોલ્વ કઈ રીતે કરી શકાય. The thing is, the concept is the same કે ભાઈ મેપ ફંક્શન થ્રુ જ થશે આ વસ્તુ, alright, but map function અલગ ક્લાસમાં ઇમ્પ્લિમેન્ટ થશે, alright, and this map filter would be there, પણ આ array.map જે છે એ અલગ જગ્યાએ ઇમ્પ્લિમેન્ટ થશે કે એડેપ્ટર ની અંદર ઇમ્પ્લિમેન્ટ થશે, alright. So this is what happens કે જેમાં આપણે પાઇપ મેથડ થી એક પાઇપલાઇન થ્રુ આપણે ડેટાને જવા દઈ શકીએ કે જેમાં જે કઈ ફિલ્ટર થવાનું હોય અથવા જે કઈ ચેન્જીસ થવાના હોય એ ત્યાં વચ્ચે પાઇપલાઇનમાં જ થઈ જાય. એટલે હવે તમે જોશો તો કમ્પોનન્ટ ની અંદર કઈ ચેન્જ નથી થતું, પોસ્ટ લિસ્ટમાં તો આપણે ગયા પણ નથી, બરાબર છે. પોસ્ટ લિસ્ટ વર્ક્સ એઝ ઇટ ઇઝ વર્કિંગ, alright. So this get posts working as it is working, બરાબર છે, આની અંદર કઈ ચેન્જ થતો નથી. Is that clear? બરાબર છે. So this is one of the solutions, અને conceptually આ જ સોલ્યુશન છે, કન્સેપ્ટ આ જ છે. તમારે પેલા ઓબ્ઝર્વેબલ ને પાઇપ કરવો પડે અને પાઇપ ની અંદર તમારે મેપ કરવું પડે, alright. So we are just changing it on the service side and that's it, બરાબર છે. બટ હા, ડિઝાઇન પેટર્ન થોડી ફ્લો વાળી છે, આ કે આ ડિઝાઇન પેટર્ન પ્રોપર નથી ટૂંકમાં, પણ આપણને કન્સેપ્ચ્યુઅલી સમજવા માટે આ એક જ રસ્તો છે. એટલે તમે જોજો કે એડેપ્ટર પેટર્ન કઈ રીતે હું આની અંદર યુઝ કરી શકું, alright. Is that clear? So આટલી વસ્તુ ક્લિયર છે બધાને, right? And also try out filter પણ તમારે જો ટ્રાય કરવું હોય તો તમે ટ્રાય કરી શકો. For example, filter, I've always found filter tricky. If I go for a filter, alright, અને ફિલ્ટર ની અંદર હું posts ને ફિલ્ટર કરું, okay. The point is filter, if I return posts, ના કારણ કે આ પાઇપ ની અંદર ની સિન્ટેક્સ આવી છે, ડોટ ની જરૂર નથી, હા ફિલ્ટર ઇમ્પોર્ટ કરવું પડશે, એક્ઝેક્ટલી. પાઇપ ની સિન્ટેક્સ આવી છે, કોમા સેપરેટ તમે ફિલ્ટર્સ નાખી શકો છો, મેપ કોમા ફિલ્ટર. ફિલ્ટરમાં કદાચ સેકન્ડ આર્ગ્યુમેન્ટ પણ છે, મેપમાં પણ છે, ની અંદર get an index, બરાબર છે, okay. You can get a post and an index and this should return post. અત્યારે મને actual માં બધું જ મળવું જોઈએ, yeah, getting it. But if you see કે હમણાં જોયું કે આપણે NodeJS વાળું લાસ્ટ જે હતું ને active false હતું, right. So what I want is કે ભાઈ જે કોઈ active હોય એ જ દેખાય, મારે અહીંયા return true અથવા false કરવું પડે. So what I can return is post index dot active, alright. Filter would always return true or false. તો અહીંયા હું શું કરું છું કે post index જે active હોય એ જ દેખાય, તો જે inactive હશે એ નહીં દેખાય, જોઈએ સ્ટીલ દેખાય છે. I don't think that will be. I'm getting an error. બીજો જ પ્રોબ્લેમ છે, otherwise this one is inactive, આ દેખાવું ના જોઈએ. એટલે ફિલ્ટર વાળું છે ને થોડું tricky છે, પહેલેથી જ કંઈક improper implementation અથવા હું કંઈક પ્રોપર નહીં કરતો, but filter is also something that can be used this way, alright. તો આવું કંઈક કરી શકાય, ફિલ્ટર ને તમે બહાર પણ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી શકો સર્વિસની, અને કમ્પોનન્ટમાં પણ તમે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી શકો, that whole thing can be done, alright.
સો અત્યારે આપણે આને થોડું કમેન્ટેડ જ રાખી દઈએ. Let's see if that is the case. Second વખત pipe આપણે લખી શકીએ, but the idea of a pipe is to like have multiple pipelines. એટલે એ વસ્તુ એ પણ છે, but આપણે ફિલ્ટર એક રાખીને filter posts index and I would also make sure કે આ posts માં મને proper data તો મળે છે. posts error મળશે. Let's see. posts માં મને મળે છે બધું. So posts index active આમાં મને true અને false એવી રીતના મળવું જોઈએ. આમાં મને true જ મળે છે, એક જ ટાઈમ થાય છે, એટલે મારે આમાં પણ ફિલ્ટર કરવું પડશે. તો પ્રોબ્લેમેટિક થઈ જાય. posts.filter જેમાં મને એક પોસ્ટ મળશે and એનાથી નહીં થાય જોઈએ તો, and it should return true or false. Return and fail. ફિલ્ટર એકચ્યુઅલી છે ને ટ્રુ કે ફોલ્સ રિટર્ન કરવું જોઈએ. એટલે ફિલ્ટર નું મેઇન રૂટ પેલું શું છે કે હું કદાચ અહીંયા હું રિટર્ન પોસ્ટ્સ કરું ને તો એ મને એરર આપશે. હું રિટર્ન તો શું પોસ્ટ્સ કરીશ ને તો ઇટ વિલ ગીવ મી એન એરર. ઇફ આઈ રિટર્ન સે ટ્રુ ફોર એક્ઝામ્પલ તો એ મને એરર નહીં આપે, કારણ કે ફિલ્ટર ટ્રુ અથવા ફોલ્સ જ રિટર્ન કરવું જોઈએ. બટ એક જ વાર રિટર્ન થાય છે, તો હું ફિલ્ટર પણ કરીશ ને તો પણ એ વસ્તુ તો નહીં થાય. for each no, because તો પછી આપણે રિટર્ન નહીં કરી શકીએ ને કંઈ. અહીંયા ના થાય. એક અલગ ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન છે ફિલ્ટરનું પ્રોબેબલી. આઈ એમ મિસિંગ સમથિંગ ઇન ધીસ કેસ. આવું કંઈક છે ખરું એમ. એટલે એના માટે સેપરેટ પાઇપની પણ જરૂર નથી, તમે સેમ પાઇપમાં જ તમે ફિલ્ટર કરી શકો. બટ ધીસ ઇઝ વોટ map and filter would look like as far as observable operators are concerned. બરાબર છે. તો ઓકે, કદાચ આ પણ પ્રોબ્લેમ હોઈ શકે. property id does not exist, આની કારણે પણ આપણને ના મળે. But anyway, we'll just keep it right now. All right, so this is one thing that we can do on the front end. So what we would like to now go for is validation on the server. So now with this working, we now again try to move to the server. All right, okay, so what we would do is જો આ છે ને આ આપણને એ જે TypeScript ની એરર આપવા જ મળશે પેલું _id because it's not the part of the post. Right, if we want we can try and do something જેની અંદર જે આપણને વોર્નિંગ આપતું બંધ થઈ જાય કે જેમાં પોસ્ટ જે છે મોડલ્સ જેમાં આપણે id તો રાખીએ જ, but an _id has to be a string actually. just અને કે હવે આપણને આલ્ફા ન્યુમેરિક મળે છે _id string. કદાચ હું આવું કરીશ તો મને હા એરર્સ હોય મળે છે. અને આ છે એક કમ્પોનન્ટમાં છે, કારણ કે આપણે કમ્પોનન્ટમાં કંઈક નંબર સ્પેસિફિક કર્યું છે. કયા કમ્પોનન્ટની અંદર છે આ? પોસ્ટ આઇટમ કમ્પોનન્ટ, રાઈટ? So if we go into the post item, remove post id, right? તો આ કેસમાં remove post જે છે એ ક્યાં છે? પોસ્ટ સર્વિસમાં. So post service, કારણ કે આપણે પહેલા અઝમ્પશન એ રાખેલો હતો કે આપણને id જે છે નંબર જ મળશે, રાઈટ? કારણ કે આપણે ત્યારે નંબર થ્રુ જ આપણે બધું કરતા. બટ હવે we can go for string, because that is the way we are getting the id, right? So I think that will get compiled successfully and હવે error નહીં આવે, right? So now we are not getting the error.
એટલે આ થોડું ડેટા ટાઈપ્સ વાળું સારું રહે, કારણ કે આપણે થોડું ડેટા ટાઈપ ને સ્ટ્રોંગલી અડર કરીએ તો સારું પડે આપણને. એનીવે, સો this being done, we would like to now move on to the server side of things. એટલે પ્રોબ્લેમ શું છે કે હું જ્યારે પ્લસ એટલે પોસ્ટ એડ કરું છું તો અહીંયાથી મને વેલિડેશન ને બધું મળશે. Alright, I guess this would not work unless I HTTP response, error response, syntax error. server side error છે. So હવે problem એ છે કે because of this particular validation that we are not doing on the server side, આ વસ્તુ આપણને error response આપે છે. Alright, કારણ કે સર્વર સાઇડ ની અંદર it has to expect કે ભાઈ caption હોવું જ જોઈએ, પછી શું કે description હોવું જોઈએ અને image URL પણ હોવી જોઈએ. So try to do that. As soon as I give some description, caption and image URL, you can see that the post is added. છતાંય આપણને HTTP error response કેમ મળે છે? Status 200. જૂનું છે. Okay. Alright. So એ જૂનું છે. So now we can check out the profile. જેની અંદર આપણો જે પેલો ડેટા છે એ એડ થઈ ગયેલો છે. Just delete it. Alright. So thing is કે because your server is not getting that particular data in, right, with the validation, આપણને અત્યારના ક્લાયન્ટ સાઇડ એરર મળે છે જે આપણે ઇન્ટરપ્રેટ નથી કરી શકતા. એકચ્યુઅલી એરર મળવી જોઈએ ક્લાયન્ટ સાઇડ, પણ એ થોડી પ્રોપર મળવી જોઈએ કે જે લાગે પ્રોપર આપણને વાંચવામાં, બરાબર છે, જેથી કરીને બેઝડ ઓન ધેટ એરર વી કેન ડિસ્પ્લે સમથિંગ, બરાબર છે. અત્યારે કંઈક આપણને વિચિત્ર એરર મળે છે. So we would do that validations thing in the server. Save it. Just minimize it. We'll go to the server. Now, આ જે વેલિડેશન હશે એ આપણે બહુ પહેલા ડિસ્કસ કર્યું 2 કે 3 દિવસ પહેલા કે 1-2 દિવસ 3 દિવસ પહેલા કે પોસ્ટ કંટ્રોલર ની અંદર આપણે નહીં રાખીએ. Alright, we would not go for it inside the post controller. We want our controller just to do the controller stuff. કે મોડેલ માંથી ડેટા લાવો, મોડેલમાં ડેટા મોકલો અને પછી ડેટા રિસ્પોન્સમાં મોકલો. That is the controller mechanism. What we want is the validation logic to be highly decoupled from the controller. Alright, એ સેપરેટ જ હોવું જોઈએ કંટ્રોલર માંથી. Is that clear? So in that case, what we would do is we would use this routing as one of the things that we can go for. Routing ની અંદર આપણે validation logic લખશું. Right? So a validation logic again would be implemented as a middleware function. This would also tell you કે હજી એક રીત છે કે જેથી તમે middleware function નો implementation કરી શકો. We can definitely use so many third party middlewares, plus આપણે પેલું header વાળું પણ આપણે એક middleware function બનાવીને કર્યું. હવે હું validation પણ આવી રીતે જ કરવાની ટ્રાય કરીશ. Alright, so let's see, but that would be a routing level validation, કારણ કે મારે બધી રિક્વેસ્ટ માટે વેલિડેશન નથી જોઈતું, મારે સ્પેસિફિકલી કઈ રિક્વેસ્ટ માટે વેલિડેશન જોઈએ છે? હા, લાઈન નંબર કઈ છે? 10, લાઈન નંબર 10, બરાબર છે. એટલે આ કેસમાં અહીંયા મારે વેલિડેશન જોઈએ છે. Okay, so I'll do this. I would create one function. For now I would create a function in here, but ultimately એને આપણે અલગ રાખશું. All right, so what we would do is we'd go for post validator is equal to a function. This one is a middleware function. Middleware function માં 3 આર્ગ્યુમેન્ટ્સ હોય છે. કઈ આર્ગ્યુમેન્ટ્સ હોય છે? request, response, next. Right? Next is a callback. જ્યારે બધું પ્રોપર હોય ત્યારે તમે next કરો તો next request માં જાય a particular function. So if I don't do anything inside this post validator now, આપણે જોઈએ કે શું થાય છે. If I want to implement this post validator, આવી રીતે તમે implement કરી શકો. Post add post જે છે એના પહેલા post validator, right? So આ કેસમાં થશે શું કે રિક્વેસ્ટ આવશે પહેલા post validator માં જશે અને પછી જો post validator માંથી next થયું તો ક્યાં જશે? કંટ્રોલર માં, બરાબર છે. So that way અત્યારે post validator માં કઈ next લખેલું નથી, right? Which means post validator કોઈ રિસ્પોન્સ પણ નથી આપતો, post validator આગળ પણ નથી જવા દેતો, બરાબર છે. એટલે is like one of our good friends કે આપણે કંઈક કરવું હોય તો એ પેલા જવાબ ન આપે અને પછી છેલ્લે આપણે કંઈ કરી ન શકીએ.
બરાબર છે આપણે કઈક જવું છે ભાઈ થોડ જવું છે તો કે હા કહું that's what it is બરાબર છે આ કેસમાં બરાબર છે so એટલે આપણે કઈ મેળ ન આવે anyways now what I do is I try to add આપણે કઈક એડ કરવાની ટ્રાય કરીએ I hit this તો આપણી સિસ્ટમ અહીંયા હેંગ ઇન ધ સેન્સ કે હું રિફ્રેશ કરીશ એટલે રિફ્રેશ થશે બટ સર્વર જે છે એ રિસ્પોન્સ નથી આપતું બરાબર છે if for example I do something like this કે જેની અંદર next તો કહી દીધું કે મારે નથી આવતું જા બરાબર છે ઓકે so in that case અહીંયા actually એક રિસ્પોન્સ આવે તો એકવાર ટ્રાય કરીએ I go for some image and all those things hit add post તો મને રિસ્પોન્સ આપશે થાય છે શું as soon as it goes to the post validator it is going to the controller directly આપણે next આપી દીધું છે is that clear બરાબર છે so આ કેસમાં what we would like to do is next only should happen if the post is valid post valid ક્યારે હોય image url હોય description optional હોય અથવા description હોય બરાબર છે અને caption પણ હોય ત્રણ વસ્તુ હોય તો post valid all right so what we can do is a very simple validation logic let આપણે valid equal to true રાખી દઈએ all right કોઈ પણ logic તમે આમાં implement કરી શકો by the way then we can go for if valid then next બરાબર છે else response dot status આપણે શું સ્ટેટસ રાખશું આની અંદર 401 I guess bad request 401 જ હોય છે ને bad request કે નહીં okay હા તો 401 and I'm also planning કે આવી રીતે કરીએ let errors is equal to a blank bracket 401 માં json માં errors જવા દઈએ રાઈટ અને અહીંયા હું ચેક કરું કે ભાઈ રિક્વેસ્ટ માં કઈ પ્રોબ્લેમ છે કે નહીં કેપ્શન ના હોય તો એરર્સ માં કેપ્શન ની એરર ફિલ થઈ જાય એન્ડ સો ઓન અને request.body માંથી આપણને બધો રિક્વેસ્ટ જેટલું હશે એ બધું મળશે સો વી કેન ગેટ const caption description image url આ બધું આપણને રિક્વેસ્ટ ની બોડી માંથી મળી જશે રિક્વેસ્ટ but because of that body parser middleware તને યાદ હોય તો આપણે પહેલા body parser middleware કર્યું હતું so now what we can do is we can go for something like this if caption is equal to blank so errors dot caption is equal to caption cannot be blank all right and or actually valid नहीं जरूरी नहीं है मतलब we'll see we'll tell you why all right generally valid नहीं जरूरी नहीं पड़े so if description is equal to blank errors dot description is equal to description cannot be blank if image url is equal to blank errors dot image url is equal to okay બરાબર છે હું વેલિડ ની જગ્યાએ એવું ચેક કરું કે ભાઈ એરર્સ ની અંદર કોઈ કી હોય એરર્સ ના કીઝ ની અંદર કોઈ કી હોય તો ઓબ્જેક્ટ ડોટ લેન્થ ના થઈ શકે બરાબર છે એરે ડોટ લેન્થ હોવું જોઈએ સો આપણી પાસે એક ફંક્શન છે ઓબ્જેક્ટ ડોટ કીઝ જાવાસ્ક્રિપ્ટ ની અંદર અને એરર્સ આ શું કહેશે એરર્સ ની કીઝ નો એક એરે મને આપશે એરર્સ ની અંદર કોઈ પણ હશે કી તો એ મને એ લેન્થ વાળો એરે આપશે અથવા કોઈ કીઝ નહીં હોય તો 0 વાળો એરે આપશે સો ઇફ એરે ડોટ લેન્થ ઇક્વલ ટુ 0 એટલે કે કોઈ એરર છે નહીં ઓકે તો પછી જાઓ નેક્સ્ટ એલ્સ અહીંયાથી જ રિસ્પોન્સ આપી દો બરાબર છે 401 અને JSON errors વાળો is that clear so now what would happen is કે હવે આપણને રિસ્પોન્સ મળશે actually we can go into our network tab કે અહીંયા કદાચ આપણને રિસ્પોન્સ અચ્છા તો પોસ્ટ નો રિસ્પોન્સ right anyways but if I just get rid of all this I try to add post without this I hit add post તો અહીંયા જો મને 401 નો રિસ્પોન્સ મળે છે અચ્છા આ તો unauthorized bad request એટલે કયું આ 500 ના એ તો ઇન્ટરનલ સર્વર 400 401 તો પેલું unauthorized
At 400 bad request, we can go for a bad request. જરૂરી નથી કે bad request એટલે આપણે આ લખવું કારણ કે લોકો એક્સપેક્ટ કરશે એટલે આપણે આ લખવું જોઈએ. But anyways, if I refresh and if I go for add બધાને જવા દઈએ, you will see કે 400. alright, and આની body જે છે એ આપણને આવી કંઈક મળશે. Caption cannot be blank, description image URL cannot be blank. બરાબર છે. એનું તમે સબસ્ક્રાઇબ માં યુઝ કરી સેકન્ડ પેરામીટર like error callback ની અંદર whatever you want you can do. alright, however if I for example only write in caption and hit on add post, ફરી મને description and image URL જ મળશે. description આપણે એક ટાઈપિંગ કરશું add post, at that time only get image URL. બરાબર છે. so આ વસ્તુ થશે. okay, so this actually makes sure કે આપણી પાસે જે console માં જે error આવે છે એ થોડી proper આવે. ભાઈ status text bad request અને અહીંયા description cannot be blank આપણને actually ખબર પડે કે ભાઈ આ error છે શું. alright, at this point we would know કે ભાઈ હા description cannot be blank વાળી error છે. is that clear? Yes. alright, so this is what is happening error response ની અંદર. so this middleware, now what we can do is કે આપણા controllers છે કે જેમાં post controller છે તો આપણે એક અહીંયા new file બનાવી શકીએ posts validator.js. એમાં મારે જે કે post related validation કરવાના હોય ઘણી જગ્યાએ ઘણા બીજા પણ validation આવી શકે. અત્યારે ખાલી આપણે add post validation કરીએ છીએ બરાબર છે. so in this case I can go for something like add post validator. નામ જ આપણે add post આપી દઈએ. right, and instead of this constant we can go for module.exports is equal to add post validator. this can go and module.exports નથી આપણે exports.add post validator વાળી પેટર્ન ફોલો કરીએ કારણ કે આની અંદર મલ્ટિપલ એક્સપોર્ટ્સ હોઈ શકે. રાઈટ, જેમ આપણે સર્વિસીસ ની અંદર એક્સપોર્ટ કરતા હતા ઇન્ડિવિડ્યુઅલ. add post validator can now be imported into our route. so const post controller const posts validator is equal to require controller slash post validator. controllers and validators generally સાથે જ હોય છે. right, and posts validator dot add post validator અહીં રાખી શકીએ. right, we'll do the same thing by the way. કદાચ add post કરીએ આપણને response ની અંદર image cannot be blank એવો response મળશે. alright, so this is the same. also there is one more way જેમાં તમે આ જો સેકન્ડ આર્ગ્યુમેન્ટ છે એને આખાને એરે તરીકે પાસ કરો ને તો પણ એ સેમ જ ઇફેક્ટ આવશે. રાઈટ, સેકન્ડ કંટ્રોલર can be passed in as an array as well. અથવા તમારે જેટલી આર્ગ્યુમેન્ટ્સ પાસ કરવી હોય એટલી કરી શકો. એરે વાળું બેટર ગણાય કારણ કે that would give us more control. alright, so I generally go for an array. alright, so second argument can be an array જેમાં આપણે સિંગલ કંટ્રોલર પાસ કરતા હતા એની જેમ મલ્ટિપલ સિંગલ મિડલવેર પાસ કરતા હતા એની જેમ મલ્ટિપલ મિડલવેર્સ પાસ થાય છે. alright, ઓલું શા માટે કીધું કે એરે વાપરવાનું? એરે વાપરીએ એટલે આપણી પાસે બે જ આર્ગ્યુમેન્ટ રહે ને એક ફંક્શન ની અંદર. એટલે આપણે પછી આપણે ચિંતા ના કરવી પડે કે ભાઈ મારે કેટલા આર્ગ્યુમેન્ટ હવે પાસ કરવી છે. તો કે એ લોકોએ અંદર કદાચ રેસ્ટ ઓપરેટરનો યુઝ કરીને અનલિમિટેડ આર્ગ્યુમેન્ટ જ કરીએ છે. બટ ઇટ ઇઝ બેટર કે આપણી પાસે બે જ આર્ગ્યુમેન્ટ હોય તો સારું. ઓલરાઈટ, સો that is the thing. અને સિક્વન્સ would matter. બરાબર છે, add post validator has to be before the post controller. and at this point તમે જોશો કે post controller માં કંઈ ચેન્જ નથી કરવા પડ્યા. alright, if I go for sort of image URL hit on add post તો એ બધું જે રીતે ચાલવું જોઈએ એ રીતે જ ચાલશે. alright, it would work as normal. ખાલી એક image URL જે છે એ પ્રોપર નથી, આપણે એની પેટર્ન મેચિંગ કેવું કંઈ એ હવે તમને આઈડિયા આવી ગયો કે વેલિડેટર ની અંદર થઈ શકે. બરાબર છે, રેગ્યુલર એક્સપ્રેશન હોય કે આપણે એવી રીતે જ ફ્રન્ટ એન્ડ પ્રોગ્રામ કરીએ કે ઇમેજ URL હંમેશા સાચી જ જાય એ પણ પોસિબલ છે. આપણે જ્યારે ફાઇલ અપલોડ કરશું ત્યારે એ વસ્તુ થશે. alright, so is this clear? okay, so as of now this is one validator that we are using and as it has been used as a routing middleware. alright, we would like to make use of something else as well, more validators. અને આ જો આ get ની errors એટલા માટે જ આવે છે કારણ કે આપણે image URL proper નથી. બરાબર છે, get ની error એટલા માટે જ આવે છે. but we would make some એટલે જ્યારે આપણે ફાઇલ અપલોડ કરશું ત્યારે થશે એ વસ્તુ. anyways, so
this is one routing middleware that we have used for one specific use case, which is validation of the incoming request. હવે પોસ્ટ રિક્વેસ્ટ પણ હોઈ શકે, ગેટ રિક્વેસ્ટ પણ હોઈ શકે, કોઈ પણ રિક્વેસ્ટ. કારણ કે અહીંયા મારે એવું પણ કરવું, આગળ જતા એવું પણ કરવું છે કે ભાઈ પોસ્ટ કંટ્રોલ ગેટ પોસ્ટ ત્યારે જ રિટર્ન કરે ડેટા જ્યારે યુઝર જે છે એ ઓથોરાઇઝ્ડ હોય. તો મારે રિક્વેસ્ટના હેડર્સ જોવા પડે કે એની અંદર કોઈ ટોકન આવે છે. જો ટોકન આવે અને ટોકન વેલિડ હોય તો યુઝર ઇઝ વેલિડ એન્ડ ધેન યુ કેન ગો ફોર નેક્સ્ટ. તો એ બધી વસ્તુઓ રાઉટિંગ મિડલવેર થ્રુ ઇમ્પ્લિમેન્ટ થશે. ઓલરાઈટ, ઓકે. સિમિલરલી લોગિન માટે પણ આપણે જ્યારે ફોર્મ બનાવશું ત્યારે ફોર્મની એપીઆઈ બનશે. છે ફોર્મ તો ઓલરેડી બની ગયેલો છે, બટ એપીઆઈ જ્યારે આપણે લોગિનની બનાવીએ ત્યારે આવી રીતે તમે લોગિનના રિક્વેસ્ટનું પણ વેલિડેશન કરશો, પ્લસ પછી લોગિન પછી જેટલી રિક્વેસ્ટ આવે છે એનું પણ બધી જગ્યાએ વેલિડેશન થશે. ઓલરાઈટ, ફોર ધ ટોકન એન્ડ ઓલ. ઓલરાઈટ, is this clear? Okay, so this being done, and this is the similar fashion you can go for any validator that you want. અત્યારે post validators આપણે રાખીએ છીએ. હવે controllers ની અંદર because post controller અને post validator છે, તો it is also good that if you create a folder called posts itself, બરાબર છે, અને post ના folder ની અંદર આ બે files હોય તો સારું, post controller ના post folder ની અંદર. But anyways, that is a structural decision that you can make. જેનાથી પ્રોગ્રામિંગમાં થોડું ઘણું જે કંઈ પાથનો ચેન્જ આવશે એ આવશે, બાકી વધારે કંઈ પ્રોગ્રામિંગ વાઇઝ કંઈ ચેન્જ નહીં થાય. ઓલરાઈટ, સો આટલું ક્લિયર છે બધાને? બે વસ્તુ, એક તો પેલું મેપ અને ફિલ્ટર અને રિડ્યુસ ને આ બધા જે જાવાસ્ક્રિપ્ટ ના ફંક્શન હતા, અને એમાંથી જ મેપનો એક કન્સેપ્ટ આપણે યુઝ કર્યો ઓબ્ઝર્વેબલ ની અંદર. ઓલરાઈટ, એન્ડ ધેન વી વેન્ટ ફોર ધીસ હોલ વેલિડેશન કે જેમાં આપણે એક રાઉટિંગ મિડલવેર યુઝ કર્યો, અનધર મિડલવેર ધેટ વી આર ગોઈંગ ફોર. બટ આ વખતે રાઉટિંગ ની અંદર એન્ડ ધેર ઇઝ વન મોર પેટર્ન ધેટ વી સો કે જેમાં આપણે એક સિક્વન્સમાં अलग अलग मिडलवेयर थ्रू डेटा ने पास करी શકે. दिस इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ अ पाइपलाइन. તમે જોવા જઈએ આમ જોવા જઈએ તો કે ભાઈ આમાં એક પાઇપલાઇન જ છે, એરે જે છે વચ્ચે ફિલ્ટર થાય છે જે કંઈ થાય છે. ઓલરાઈટ, સો આ કેસમાં એડ પોસ્ટ કંટ્રોલર ની અંદર કંઈ ચેન્જ નથી. ઓલરાઈટ, ધ એરર ઇઝ ટોટલી decoupled or validation is totally separate from the controller at this point. આટલી વસ્તુ બધાને ક્લિયર છે? યસ, ઓકે. સો this being done, what we would also like to go for is the login related stuff now. હવે મારે login અને logout ને બધું implement કરવાનું ચાલુ કરવું છે. Alright, so what I would like to do is I would like to create two methods or two resources or two routes for that particular thing. એક તો register અને એક login. User register કરી શકે અને register કર્યા પછી login કરી શકે. That is the whole thing that we want. કદાચ આપણી પાસે રજિસ્ટર છે કે નહીં એ ખબર નથી. લોગ આઉટ કરું, હા સાઇન અપ છે નહીં, રજિસ્ટર નો ફોર્મ છે, બરાબર છે. સો which we already have, so I'd have to have the user register first. After registration the user can log in. That is the whole scenario. આ કેસમાં મારે ફ્રન્ટ એન્ડ બેક એન્ડ બંનેની જરૂર પડશે ધીમે ધીમે, પણ પહેલા આપણે બેક એન્ડ થી સ્ટાર્ટ કરીએ. We would be creating okay, હવે મને કહો કે હું સ્ટાર્ટ ક્યાંથી કરું? Where should I start things with? આ કેસમાં મારે સ્ટાર્ટ ક્યાંથી કરવું જોઈએ? We can start with routes. Alright, I would go for, ઘણા લોકો આને યુઝર કહે છે, ઘણા લોકો auth કહે છે. Go for auth. This is authentication route. બરાબર છે, એમાં no user બરાબર છે, auth would be different. So user.js or users make it users.js, all the user related stuff. इसमें हमारे બે routes declare करवानी है, બે routes create करवानी है. So const express is equal to require express and const router express.router. It's a router instance, right? And module.exports router. Okay, આપણે બે routes create કરવાની છે, એક login અને એક register. So it go for router.get login. આ કેસમાં get નહીં આવે. What I'm thinking is post. આ કેસમાં post આવશે, login અને register બંને, કારણ કે front end તો આપણું angular છે. In case we would have node.js as our front end, for example, કે જે
pages પણ સર્વ કરતો હોય તો એક get request આવે. So as of now router.post login, and what I'm expecting is a controller over here. અત્યારે એક function ખાલી placeholder તરીકે રાખી દે અને એક router.post register these two routes. All right, okay, the routes. What I would like to do is just to test this whole thing out. Request response, you can go for response.send login works, right? And request response and response.send register works, right? So આ કેસમાં route is the user route that is created. હવે મારે શું કરવું જોઈએ? કઈ ફાઇલમાં? app.js ની અંદર જે રીતે મેં posts router કર્યું છે, બરાબર છે, એ જ રીતે હું user નું route કરી શકું. So what I can do is const users router is equal to require routes slash users. Okay, and app.use. Okay, I would not like to go for users slash login users slash register. એવું મારે નથી કરવું. મારે slash login slash register જ કરવું છે પહેલે, right? So I don't have to go for any other prefix. I can simply go for slash users router. એટલું slash login એવી રીતે જ consider કરશે. All right, not going for any prefix at this point. Star કરીએ તો બધી વાર આ વસ્તુ match થશે, which is not a good idea. Slash means I'm not willing to add any prefix, that's it. So slash બરાબર છે. All right, so this being done, હવે આપણે for example if I go for a post request, let's just open postman. આપણે post request કરીને જોઈએ અને routes ચાલવી જોઈએ. All right, so login should give me login works, all right, and register should give me register works. Okay, so this is working. What I'm expecting now is આ કેસમાં app નું કામ પતી ગયું છે, app માં આટલું જ થશે, right? Now let's close that down, close everything else up as well. અહીંયા મારે એક users નામનો controller, users controller વાળો mechanism implement કરવું છે. All right, so these two things, login and register, must be functions inside a controller, and that controller has to be included and worked on. So controllers ની અંદર આપણે એક users controller.ts રાખીએ, right? It should have exports login is equal to this, right? And exports logout register is equal to this. Okay, then we can include users controller, right? And we can go for users controller.login .register. Is that clear? I would also like to આ controllers ની અંદર આપણે આવું પણ કરી શકીએ actually, validators, right? Post validator can sit in there. એ વધારે સારું રહે. કદાચ આપણે આના માટે ચેન્જ કરવું હોય ને તો હા routes, yes.
routes ની અંદર you can go for controllers slash validators slash post validator, right? So it will be better. Validators एक अलग folder करेगा. And now we would like to do the same thing for this users validator as well. બરાબર છે? So જેના માટે આપણે એક validator, we'll go for it, users validator.js, login validator and register validator. All right, so it exports those two. So exports login validator, which will be a function. અત્યારે આપણે request response next. We'll just for now we'll just call next. At least process ની અંદર included રહે. પછી આપણે આની અંદર coding add જ્યારે કરવું હોય ત્યારે કરીએ. Register validator and so on. બરાબર છે? So what would happen is inside the route, that is users itself, we can go for const users validator is equal to require controllers validators user validator, and here we can go for users validator dot login validator from others, and same thing for register. બરાબર છે? અત્યારે કોઈ વેલિડેશન થશે નહીં કારણ કે આપણે સ્ટ્રેટ અવે નેક્સ્ટ કોલ કરી દઈએ છીએ. Alright, so users validator. So right now let's just close this down. Users controller should give us login works and register works. Alright, so if I go to postman, register ni andar should be register works and login ni andar should be login works. This gives us an idea કે ભાઈ users validators છે એ વર્ક પણ થાય છે, નેક્સ્ટ પણ જાય છે અને આપણને login works ને બધું મળે છે. Alright, so now first off I would start by going for that register method. Alright, તો register method ની અંદર મારે user ને શું કરવાનું છે? What should be done inside the register method? એટલે સૌથી પહેલા તમારે user add કરવો હોય તો ચાલુ મારે ક્યાંથી કરવું પડે? એક સ્કીમા બનાવવો પડશે. MongoDB માં હું users નું કલેક્શન નહીં બનાવું તો ચાલશે. MongoDB automatically does that for you. Alright, એટલે હું NodeJS ની ઉપર જ વધારે ફોકસ કરીશ. I'm not even going for Mongo client right now. મારે સ્કીમા બનાવવાથી સ્ટાર્ટ કરવું પડશે. I already have a post schema. I would first go for a user schema, that is inside these models. We'd go for a new file called user.js, right? And can go for a const mongoose is equal to require mongoose and const user schema is equal to mongoose. Actually mongoose.schema પણ ચાલે અને new mongoose.schema તમે કરો તો પણ સેમ જ વસ્તુ થશે. mongoose.schema. Right, હવે user ની સ્કીમામાં શું લાગે છે, શું હોવું જોઈએ? What we would know? First name last name પછી username important કારણ કે આપણે login માટે username password. આપણે generally database માં password hash store કરવાના છીએ, right? So we are not going for actually password, પણ એની અંદર password hash હશે whenever storing passwords in databases. So we would go for first name, which should be of the type string, or આપણે આ પેજની પ્રમાણે જ બનાવીએ ને, name, email and username and password. બરાબર છે? Name type string required true, right? Email type string required true અને unique true. બરાબર ને? ઓકે, database layer ઉપર જ આપણે એક ટેગ મૂકી દઈએ છીએ. પાસવર્ડ અથવા username type string required true unique true. આ કેસમાં મારે કદાચ ઓપન કરવું પડશે કે હજી એક ઓપ્શન એડ કરવો પડશે કનેક્ટિવિટી ની અંદર.
see what that would be. Password hash is type string required and timestamps true. Okay, આટલું clear? પાસવર્ડ હેશ આપણે બનાવવાનું રહેશે. we'll see. અને પછી સ્કીમા કર્યા પછી you can go for a const user is equal to for you can just go for x module dot exports mongoose dot model user and user schema. બરાબર છે. એટલે આ કેસમાં એક બની જશે ત્યારે એડ કરવાની આવશે ડેટાબેઝ ત્યારે એક બની જશે કલેક્શન કે users નામની collection. So we'll see how that works. I'm not gone into the Mongo shell, by the way. What I'm hoping is જ્યારે એક register થશે user it automatically like creation થવી જોઈએ collection. See what happens. Anyway, so this model create કર્યો બધાને clear છે? Yes. So now we can go into the controller and we can go for the users controller. બરાબર છે. અને users controller માં register method થી આપણે start કરીએ છીએ. We would like to have the model, so you can go for a const user is equal to require model slash user, and then inside this register we can go for the request body માંથી બધું લઈ લઈએ. You would get a password, username, a name and an email. આટલી વસ્તુ મને request ની body માંથી મળશે. Alright, so that's what I'm expecting. હજી આપણે એવું કંઈ કર્યું નથી front end માં. Alright, I'm expecting a name, email, username, password. Front end માં ખાલી registration નો form console માં log કરે છે data. Alright, and it is actually doing the same thing. એટલે હું કદાચ આની અંદર right, you see that this is the object that we have. આમાં confirm password હું નહીં send કરું server માં. On the server I would only send email, name, password and username. So my server should only expect this. All right, so what I can go for is const name, email, username and password from request.body. Okay, now what I would like to do is I would like to create a new users object. આપણે insert many કરી શકીએ છીએ. Alright, insert many વાળા ફંક્શન થી પણ કરી શકાય. I would prefer the other way though, કે જેમાં આપણે એક user ના મોડલ માંથી એક object બનાવીએ, instance બનાવીએ મોડલ નો અને પછી એને save કરીએ. That is a cleaner way. So what I can go for is const user is equal to new user, and you can go for user.name. એવું કરવું હોય તો પણ કરાય, પ્લસ કન્સ્ટ્રક્ટર નો જ યુઝ કરી લઈએ આપણે. ફોર એક્ઝામ્પલ અહીંયા હું request.body જો રાખી દઉં, રાઈટ, તો પણ એ વસ્તુ પોસિબલ છે, રાઈટ, કે જેમાં ઓબ્જેક્ટ આપણે પાસ કરતા હોઈએ કન્સ્ટ્રક્ટર ની અંદર તો એવો એક ડોક્યુમેન્ટ આપણને બનાવીને આપી દે છે, રાઈટ. So you would follow the longer approach કે જેની અંદર user.name is equal to name, user.email is equal to email, user.username is equal to username. Okay, and password નથી આપણી પાસે user માં, શું છે password hash is equal to password. password તો આપણે raw તો સ્ટોર નથી કરવાના, શું કરશું આપણે hash કરવો પડશે password ને, બરાબર છે. તો there is one library that is available which is called bcrypt. એટલે આપણે જે અહીંયા cheat sheet જેવું બનાવ્યું છે એને કોપી કરી લઈએ. Right, there is a third party જે છે bcrypt. All right, bcrypt.
decrypt એટલે decrypt વાળા એલ્ગોરિધમ થી પાસવર્ડ જનરેટ કરશે. તો કદાચ મારા કમ્પ્યુટરમાં આ વસ્તુ પ્રોપર નહીં ચાલે, વિન્ડોઝ મશીન્સમાં પ્રોબ્લેમ કરે છે, પાયથોન નું સ્પેસિફિક ઇન્સ્ટોલેશન એક જોઈએ bcrypt જો મારે ઇન્સ્ટોલ કરવું હોય તો what we can do is instead I can go for bcrypt.js, which is the same thing but it's a JavaScript implementation of bcrypt. એટલે મારે જ્યારે ક્લાયન્ટ સાઇડ જ્યારે bcrypt કરવું હોય ક્યાંય પણ તો હું bcrypt.js નો યુઝ કરું છું. તો એ જ વસ્તુ હું સર્વર સાઇડ પણ યુઝ કરી શકીશ. તો જે પ્રોસેસ જે છે, જેટલા હું કમાન્ડ કે એવું કંઈ ગમે તે લખીશ એ સેમ જ હશે, bcrypt યુઝ કરો કે bcrypt.js યુઝ કરો. Alright, bcrypt.js though requires some Python installation. Bcrypt requires a Python installation. એટલે Mac અને Ubuntu માં, Mac માં પણ નહીં પણ Linux based distributions માં ચાલશે, Ubuntu હોય કે CentOS હોય. Windows માં Python મારે જોશે અને Mac માં પણ કદાચ જોશે Python, કારણ Mac માં કદાચ default નથી આવતું. Anyway, so this is encryption of strings, used for encryption of strings. All right, so this is what we can do. If I go for bcrypt.js, the library, તો આની અંદર bcrypt થી આપણે જ્યારે ક્યારે એન્ક્રિપ્શન કરીએ પાસવર્ડ નો ત્યારે એક સોલ્ટ ની સાથે પાસવર્ડ હેશ જાય છે અને તમારો પાસવર્ડ હેશ આખો પેલો સોલ્ટ વાળો બને છે. સો this is what it would look like કે bcrypt ને મારે ઇન્ક્લુડ કરવાનું. So I'd have to include bcrypt, I'd have to generate a salt and then I'd have to generate a hash. બરાબર છે? તો આ હેશ જે છે એ આપણો પાસવર્ડ હેશ છે કે જે મારે સેવ કરવો છે અને પ્લસ મારે જો કમ્પેર કરવું હોય તો હું આવી રીતે bcrypt થી પાછો પાસવર્ડ કમ્પેર કરી શકું. So there will be no decryption of the password, it will just be the comparison of the password. બરાબર છે? So one way encryption થાય છે આ કેસમાં. Alright, so again including bcrypt, generating salt and then generating hash, આ પ્રોસેસ છે bcrypt ની. Alright, is that clear? Right now do this process inside the controller, બરાબર છે? But generally કેવું થશે કે પછી there will be so many other processes, કારણ કે મારે compare પણ કરવાનું છે. તો હવે compare હું login controller માં કરું અને આ જે પાસવર્ડ હેશ જનરેશન છે હું રજિસ્ટર કંટ્રોલર માં કરું. બટ આ જે બધા લોજિક છે એ તો મોડલ લોજિક છે, મોડલ ડેટા રિલેટેડ લોજિક છે. તો સર્વિસ માં હોવું જોઈએ અથવા મોડલ ની અંદર હોવું જોઈએ. there is a possibility where we can create those methods in the model as well. તો આપણે આને પછી મૂવ કરીને મોડલ ની અંદર લઈ જઈશું. So that's where it would be like તમારે ખાલી user dot something કરવાની જરૂર રહેશે. Okay, so user નો તમારો ઇન્સ્ટન્સ હશે એની અંદર એક મેથડ મળશે તમને. Alright, so right now we'll just include it over here. એક જે પ્રોસેસ છે આપણે કમ્પ્લીટ કરી દઈએ. If I go for yarn or npm install bcrypt.js, alright, let's wait for it. Okay, bcrypt, and then we would include it. And then we'd go for the generation of salt. So generate salt sync. અને તમે અહીંયા હું અહીંયા જેને કે ડોટ કરીશ ને અહીંયા એક generate get salt નહીં generate salt, એક generate salt છે, એક generate salt sync છે. Right, generate salt is a promise based thing, promise based નહીં પણ callback based. એટલે આ generate salt is not synchronous. Alright, while જો એ જ વસ્તુ મારે synchronous way માં કરવી હોય તો generate salt sync છે. આ પોર્શન આજે salt sync શું કહે preceding sync એડ કરવાની જે સ્ટાઇલ છે એ જૂના NodeJS ના લાઇબ્રેરીઝ માં બહુ જ તમને જોવા મળે છે. bcrypt is a very old one. Alright, but નવામાં એવું કઈ છે નહીં. અહીંયા નવામાં કારણ કે async await આવી ગયું છે તો generally હવે synchronize નું કઈ બહુ ઇમ્પોર્ટન્સ નથી. But anyways, generate salt sync and this means કે synchronous way માં જશે બધું. generate salt થશે પછી next step થશે. Alright, and we want it in an iteration of 10. એટલે એક salt generate કરી અને ફરી encrypt કરીને એવી રીતે 10 વાર encrypt કરવું છે. That's what we are telling. Right, so that's our salt and then our password hash would be bcrypt.hash. આમાં પણ hash
અને hatch sync આ બે વસ્તુ છે. We'd go for a hatch sync and we'd go for our string which is user dot or sorry it's password itself and our salt, right? So that is our users password hash. આટલી વસ્તુઓ name email username અને password hash આટલી વસ્તુઓ આપણે ડિસાઈડ કરી દઈશું સેવ કરવા. And then we can go for user dot save. This is a promise છે એટલા માટે મને then અથવા catch return કરી શકે. All right, so then what we would do is data, that is the new user itself, એને હું response.json માં પાસ કરીને જો કે મને શું મળે છે, right? Okay, so this logic I would like to have that inside the model. બરાબર છે, આ લોજિક ને મારે મોડેલ માં જ રાખવો છે, આ લોજિક ને મારે અહીંયા નથી રાખવો, right? So that is something that we would like to go for. So આટલી વસ્તુ ક્લિયર છે. ઓકે, કે જેમાં આપણે શું કરીએ છીએ, બોડી માંથી પહેલા તો જેટલો ડેટા જોઈએ છે લઈએ છીએ, એક યુઝર નો ઇન્સ્ટન્સ ક્રિએટ કર્યો છે, મોડેલ ઇન્સ્ટન્સ, and then we go for the username, email, password, પછી એક પાસવર્ડ હેશ જનરેટ કર્યો છે આપણે, and then we are saving the user because it is a promise. એના then method માં જે ડેટા મને મળે છે એ આપણે પાછો સેન્ડ કરી દઈએ છીએ. whatever data I'm getting, I'm just sending it back. બરાબર છે, તો બધો ડેટા આપણે એમ પણ સેન્ડ નથી કરવાનો usually, but we'll see what is happening at this point. બરાબર છે આટલું? Okay, so આમાં એક બીજી વસ્તુ પણ મારે કરવી છે, which is for our models where user ની અંદર active type, કારણ કે user નું પણ આવે તો કંઈક હોવું જોઈએ, right? And default true, right? Potentially we are just going for a capability at the admin side, જેમાં admin કોઈ user ને disable enable કરવા હોય તો કરી શકે. That is the potential use of it. એટલે આપણે આને કંઈ કરવાની જરૂર નથી, default true છે એટલે true થઈને જ આવશે, right? So we don't have to do anything about that in the users controller, right? So user.save and I'm going for response.data. Now if I go for a name, email, username, password request for register, all right, let's see what we get at this point. So we would go for the postman, we would go for register, and body ની અંદર we can go for name, email, username, and password. બરાબર છે, આવી એક રિક્વેસ્ટ કરીને આપણે જોઈએ. So if I now hit send, we should get in response some data. So let's see what we get. Okay, so we get this. શું મળે છે આપણને ડેટા તરીકે? આખો ઓબ્જેક્ટ. એ ઓબ્જેક્ટ મને ક્યાંથી મળે છે? ડેટાબેઝ માંથી મળે છે. તો શું લાગે છે અત્યારે હું કદાચ મોંગો ક્લાયન્ટ થી કનેક્ટ થઈને જોઉં તો શું લાગે છે ડેટાબેઝ માં શું થયું હોવું જોઈએ? એક તો આપણી પાસે યુઝર્સ નામની કોઈ કલેક્શન નહોતી તો બની ગયા છે, રાઈટ? સો mongo host localhost 27018 show dbs માં Instagram તો છે જ આપણી પાસે, ગઈકાલથી છે, બરાબર છે, right? And if I use Instagram, right, show collections now has a users collection created for us. તો એ મને user create થયેલો અને પ્લસ પાસવર્ડ હેશ જનરેટ થયેલો છે, રાઈટ? created it, modified it, એ બધું ઓટોમેટિકલી થાય છે મોંગોસ પ્રમાણે. Okay, this is done. Clear છે? So
હવે આની અંદર મારે વેલિડેશન એડ કરવું હોય તો મારે વેલિડેશન અહીંયા નથી એડ કરવાનું. મારે વેલિડેશન ક્યાં એડ કરવાનું રહેશે? કઈ ફાઇલમાં એડ કરવાનું રહેશે વેલિડેશન? રજિસ્ટરનું યુઝર વેલિડેટર, એટલે વેલિડેટર્સ યુઝર્સ વેલિડેટર, બરાબર છે? રાઈટ. સો ધેટ ઇઝ ધ હોલ થિંગ. પ્લસ વોટ આઈ વોન્ટ ઇઝ ધીસ પ્રોસેસ, કારણ કે મારે કમ્પેર પણ કરવાનું છે ફ્યુચરમાં. ધીસ હેઝ ટુ બી અ મોડલ રિલેટેડ પ્રોસેસ, બરાબર છે? તો આને જો મારે મોડલમાં એડ કરવી હોય તો there is a possibility that we can go for it. So in which case what would happen is I would go for the post model, users model, અને આ કેસમાં યુઝર સ્કીમા જે આપણે ક્રિએટ કરી dot methods, right, is a function. એ ફંક્શન્સ છે actually. એક યુઝર સ્કીમા dot statics એક ફંક્શન છે, અને એક યુઝર સ્કીમા dot methods એ બીજું ફંક્શન છે. we'll see methods first અને પછી statics automatically ખ્યાલ આવી જશે. મેથડ્સ ની અંદર મારે જે કંઈ કરવું હોય, જે કોઈ મેથડ મારે એક્સ્ટ્રા આપવી હોય આ મોડલ માટે, એ મેથડ હું આપી શકું. ફોર એક્ઝામ્પલ generate password hash, alright, is equal to a method. અને આ કેસમાં હું ફેટ એરો ફંક્શન્સ નહીં યુઝ કરી શકું. alright, જોઈએ શું કામ. okay, so as of now what I want is if I go for a console log this, right, આ કેસમાં હું console log this કરું છું અને યુઝરના ઇન્સ્ટન્સમાંથી હું generate password hash મેથડ આવી ક્રિએટ કરી શકીશ, કોલ કરી શકીશ. તો મને this માં આપણે શું એક્સપેક્ટ કરીએ છીએ? it is a model method, remember. એટલે આ generate password hash જે છે આ રીતના મેં ડિક્લેર કરી તો હું અહીંયા આવી રીતે કરી શકું કે ભાઈ user dot generate password hash, આવી રીતના હું આ મેથડ કોલ કરી શકું. રાઈટ. ઇટ gives you an ability કે જ્યારે હું અહીંયા યુઝર ની સ્કીમાની અંદર આવી રીતે કોઈ યુઝર સ્કીમા ડોટ મેથડ્સ એડ કરું તો જ્યારે હું યુઝરનો એક નવો ઇન્સ્ટન્સ ક્રિએટ કરું તો ત્યાં હું એ મેથડ કોલ કરી શકું. ઓલરાઈટ, and it should go into that particular generate password hash method created in the user schema. તો અહીંયા હું console log this કરું છું. રાઈટ, આપણે એક્સપેક્ટ શું કરીએ છીએ? આ this માં શું આવવું જોઈએ? user current object, right? I should get current object in this particular case. A current context મળવો જોઈએ. પછી હું this dot password is equal to something કરી શકું. It's remember it's a method of a model અને એની પ્રોપર્ટીઝ છે નેમ, ઈમેલ, પાસવર્ડ, આ બધી. તો હું એ પ્રોપર્ટીઝ ને અહીંયા એક્સેસ કરી શકું this થી. But if I go for a fat arrow function, it's not necessary that I should get this over here. If I let's say if I just go for creating a user, આ કેસમાં કદાચ તો મને એરર જ મળશે કારણ કે ઈમેલ ઇઝ ઓલરેડી ધેર. રાઈટ, એટલે આપણે અહીંયા કોઈ એરર હેન્ડલિંગ કર્યું નથી, એટલે અહીંયા તમે જોયું હોય તો આ લોડિંગ જ આવે છે. એનું રીઝન શું છે કે આ કેસમાં પ્રોબ્લેમ અહીંયા થાય છે ડુપ્લિકેટ કી એરર. બરાબર છે, આપણે યુનિક રાખેલી હતી. ઓકે, ડુપ્લિકેટ કી એરર. બટ એનીવેઝ આ જે બ્લેન્ક ઓબ્જેક્ટ છે ઇટ ઇઝ ધીસ વન. right, is this blank object that we are getting. એટલે હવે ફોર એક્ઝામ્પલ હું આને ફરી એકવાર કોલ કરું, લોડિંગ આવશે, you would see કે આ જે બ્લેન્ક ઓબ્જેક્ટ છે મને મળે છે અને this ની અંદર કઈ ડેટા મળતો નથી જે મને મળવો જોઈએ. બટ ડેટા એટલા માટે મળતો નથી કારણ કે આપણે એને ફેટ એરો ફંક્શન એટલે જે આ શોર્ટ હેન્ડ સિન્ટેક્સ જે છે એ પ્રમાણે ડેટા લેવાની ટ્રાય કરીએ છીએ. જ્યારે ફેટ એરો ફંક્શન્સ થી તમે ડેટા current context obtain કરવાની ટ્રાય કરશો ત્યારે તમને current context નહીં મળે. alright, so in that case you'd have to go for a normal es5 function. આ ડિફરન્સ છે fat arrow અને es5. alright, I go for that, then what would happen is અત્યારે dd connected દેખાડે છે આપણને. I send and then you would see આ કેસમાં મને આખો યુઝર નો ઓબ્જેક્ટ મળે છે. alright, so that is because we have now used a normal function. That is the difference between a fat arrow and a normal function. The fat arrow function છે એની અંદર this available જ નથી હોતું, જ્યારે આપણું normal function છે એની અંદર current context તમે લાવી શકો. alright, so now what we can do is we can have all that password generation mechanism here itself. alright,
what I can do કે આ ફંક્શન ની અંદર હું પાસવર્ડ પાસ કરી શકું and I can go for this dot password hash is equal to જે પેલું bcrypt વાળું આપણે કર્યું હતું તે, right? So I can take everything related to bcrypt from here to our users model, alright, and user dot password hash ની જગ્યાએ this dot password hash થઈ જશે, right? અને પાસવર્ડ જે છે એ આપણે અહીંયા આર્ગ્યુમેન્ટમાં પાસ કરીએ છીએ ઓલરેડી, એટલે હવે યુઝર્સ કંટ્રોલર ની અંદર bcrypt રાખવાની જરૂર નથી. users controller would only call generate password hash, method call કરશે, alright? So bcrypt has to be there included inside user itself, the model. બરાબર છે? Is this clear? So હવે આપણે એક પ્રોપર એટલે જોન ડો ની જગ્યાએ એક જોન સ્મિથ કરી દઈએ, રાઈટ? એટલે આપણો ઈમેલ બદલાઈ જાય. ABCD 1 2 3 4 right? જી આના મારે okay. Now if I send શું થયું આ કેસ? illegal arguments undefined, password is undefined કારણ કે generate password hash ની અંદર આપણે પાસવર્ડ પાસ કરવો પડશે. user dot password નહીં પણ ખાલી પાસવર્ડ, right? So now let's try, and now we get this whole thing. બરાબર છે? પાસવર્ડ hash છતાંય generate થઈ ગયો છે. The logic of generating the password hash is kept inside the model. આ રીતે ઘણા બધા બીજા લોજિક્સ પણ આવશે મોડલ ની અંદર, રાઈટ? અને મેં તમને કીધું કે ભાઈ user schema dot methods કરીને એક આપણે જોયું, but there is also user schema dot statics. user schema dot methods જે પ્રોપર્ટી છે that would enable you to create instance methods, એટલે કે જેમાં તમારે મેથડ યુઝ કરવી હોય તો ઇન્સ્ટન્સ ક્રિએટ કરવો પડે, રાઈટ? ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરવો પડે. એક કેસમાં આપણે આ કરીએ છીએ કે ભાઈ મારે જનરેટ પાસવર્ડ હેશ યુઝ કરવું છે, મારે એક યુઝર નો ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરવો પડે. That was the first reason why I actually opted for this sort of a mechanism. પછી એક બીજા ટાઈપની મેથડ છે which is static method, એટલે હું જો user schema dot statics કરીશ મને static methods પણ ક્રિએટ કરવા મળશે. આ સિનારીઓમાં કોઈ static method નથી બેસતી, but if at all it is required આપણે ત્યારે statics યુઝ કરશું, alright? એટલે મેં user નો object પાસ કરવો પડે, exactly, but that way it would work. પણ એ વસ્તુ આ કેસમાં it's not logical to do, બરાબર છે? So static method might be something to get every data or all the data or get all settings કે એવું કંઈક હોય તો એ કંઈક statics થી આપણે કરી શકીએ, but static માં context પાસ કરવો પડે, બરાબર છે? So this is what it is કે એમાં, and this was the reason કે મેં પેલું insert many ના કર્યું and I went for this way of going for it, કારણ કે મારે અંદર હજી logic add કરવાના છે. મારે હજી આખો ડેટા નથી રિટર્ન કરવો. I just want to return some data, right? કારણ કે હું રિસ્પોન્સમાં રિટર્ન કરીશ તો કદાચ name of the user or email, બરાબર છે? બધી અથવા યુઝર નેમ અને ટોકન, પાસવર્ડ, ક્રિએટેડ એટ, મોડિફાઈડ એટ, આઈડી, આ બધું કઈ સેન્ડ કરવાની જરૂર નથી, ઓલરાઈટ? આઈડી કદાચ સેન્ડ કરવો હોય તો કરી પણ શકે, બરાબર છે? સો ધેટ ઇઝ વોટ વી વુડ બી સેન્ડિંગ. તો એવું મારે કરવું હોય તો હું અહીંયા એનું પણ એક નાની એક મેથડ બનાવી શકું, લાઈક user schema methods generate આપણે થોડું શોર્ટ કરી દઈએ, generate user object is a function કે જેમાં રિટર્ન થશે અત્યાર પૂરતું યુઝર નેમ અથવા name and email. For example, so name is this dot name and email is this dot email. So response માં મારે ખાલી આટલું જ જવા દેવું છે, right? Later I would also add one token to it, બરાબર છે? So આ કેસમાં in the users controller instead of response.json data મારે અહીંયા ડેટાની તો જરૂર છે જ નહીં. What I can do is response.data response.json user dot generate user object. આવું જ કંઈક ફંક્શન બનાવે છે ને, બરાબર છે?
user.generate. हाँ generate password hash नहीं बदला है बराबर છે okay so now if I for example actually data.generate આ વસ્તુ ચાલશે શું કામ ચાલશે હું તમને કહું રાઈટ મેં user.generate user object કર્યું નથી but મેં data.generate user object કર્યું let's see if I go for some data right hit send તો અત્યારે મને આટલી જ વસ્તુ મળશે ઓકે આટલું ખ્યાલ આવ્યો સો હવે અહીંયા ડેટા કઈ રીતે ચાલ્યો કારણ કે user.save.then કરીશ એટલે then ની અંદર જે મને ડેટા મળે છે એ પણ એક યુઝરના મોડલનો જ ઇન્સ્ટન્સ મળે છે રાઈટ ઇટ ઇઝ ગેટિંગ ઇન ફ્રોમ ધ ડેટાબેઝ પાસિંગ થ્રુ mongoose ના મોડલમાં આપણે ઓલરેડી આ જે ડેફિનેશન કર્યા છે તો ઇટ વુડ ગિવ મી અ યુઝર ઓબ્જેક્ટ ઇટસેલ્ફ એટલે આ કેસમાં data.generate અથવા યુ કે એવું કંઈક હું રાખી શકું અને એ વસ્તુ ચાલશે ઓલરાઈટ is that clear alright so this along with this I would also like to pass one token right એ token માટે આપણે એક JWT નું mechanism JSON web token mechanism આપણે use કરશું JWT is a very popular mechanism બધી languages માં use થાય છે એ જ આપણે આ કેસમાં use કરશું alright so we'll generate a token store the token on the front end and all those things would happen અત્યારે for example if I go for db.users.find.pretty I get so many users right and I can also try this from the front end but એના માટે મારે service create કરવી પડશે અને બધું કરવું પડશે which we will do all right on the front end there is no services probably created right now for user so we'll create a service for user as well all right આટલું ક્લિયર છે આજે જે આપણે કર્યું એ ઓકે એક વેલિડેટર ની લેયર એડ કરી છે અને પ્લસ મોડલ ની થોડી મેથડ્સ નો યુઝેજ કર્યો છે અત્યારે આપણે બે મેથડ્સ બનાવી છે but there would be many for comparison of passwords or for generating the token as well આ બધી model related methods છે which should be there in here બરાબર છે clear okay તો અત્યારે આપણે રજા લઈએ કાલે ફરી યુઝર ને રજિસ્ટર અને લોગિન કરવાનો ટ્રાય કરશું